لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. صلوات. Into the night of the month of Muharram. અને તમે જો જે છે આવતીકાલે શબે આશુર છે. You reflect કે આપણે પહેલી રાતે કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કર્યા. And so fast the days have passed. This is the reality of life. આ ફક્ત 9 દિવસ નહીં, આપણી ઉંમર આવી રીતે ચાલી જશે. And this is why the repeated requests and the advice of Amir al-Mu'mineen salawatullahi wa salamuhu alayhi. Imam farmawe છે, can you just increase the volume please to the media room. અને એટલા માટે જે છે આસાંતમ, એટલા માટે અમીરુલ મોમિનીન રેગ્યુલરલી કહેતા હતા આપણને, મૂતુ કબલ અન તમૂતુ, એના પહેલાં કે મલકુલ મોત આવીને તમારી રૂહ કબ્ઝ કરીને તમને મારી નાખે, એના પહેલાં તમે મરી જાઓ. નો મતલબ શું કે જ્યારે માણસ મરી જાય છે, then he realizes that the life of this world is just a mirage. કાંઈ વેલ્યુ નથી. What is important is what happens afterwards. Says you wait till Malakul Maut comes and asks you to leave, and then you realize what is happening afterwards. It's too late. There is no turning back. Before he comes, you realize it so that you make efforts to make sure that over the other side we have a good life. Nobody has taken anything from you કે તમે આને હું લઈ શકી. બટ ક્યારેક ક્યારેક કોઈ વસ્તુ એવી હોય છે કે આપણા હાથમાં નથી હોતું, circumstances. And then we have to modify ourselves to accommodate with those circumstances. અત્યારે જો નોર્મલી જે છે આપણે મુહર્રમમાં જાય તો આપણે 12 મજલિસની તૈયારી કરે. Which was again the case this time. But અત્યારે આપણી પાસે એક ઝિયારતની મજલિસ હાથથી ચાલી ગઈ. પછી ગઈકાલે થોડો ટાઈમ આપણું ગયું, 20 મિનિટ. અને તમે જો સમજો કે જે છે 1 કલાક 20 મિનિટ, 1 કલાક 30 મિનિટ, 1.5 કલાક મારા હાથથી ગયું. તમે મસાયા અગર જો કાઢી લ્યો તો 1.5 કલાક એટલે 2 મજલિસ 45 મિનિટ્સની. I'm running short of 2 majlis. And as it is, जिसे तकरीबन તમારી પાસે જે બયાન કરવું હતું, still lagging behind.
Now in this time, in this scenario, I have to make sure કે જે આજની મજલિસ ને આવતીકાલની મજલિસ છે એમાં જે છે I have to cover up everything. Tonight's majlis, tomorrow's majlis, running short by 2 majlis. ખબર નથી કેવી રીતે થતી. But we'll try. કારણ કે અરબીમાં કહેવાય છે માલા યુદ્રક ખુલ્લુહુ લા યુદ્રક ખુલ્લુહુ. કે અગર જો તમે કોઈ ચીઝ વસ્તુ કામિલન હાસિલ ના કરી શકો તો એને પૂરી તરહ મૂકો નહીં. So we will see wherever we are able to reach, and then based on that ખુદાની મશિયત જે થયું તો થયું, otherwise ફ્યુચરમાં આપણે જોશું. As of now, ગઈકાલે રાતના we reached at a point where we emphasized that we explained how the Bani Israel harbored animosity towards the Prophet. And એટલી શિદ્દત હતી એમને કે આ નબી અમારામાંથી આવે કે they were not willing to accept anything other than this. And anything other than this, they were willing to go to any extents, even to kill and assassinate કે જેવી રીતે બહીરા એમનું મંક, એમનું રાહિબ, એ યહૂદીઓનો રાહિબ એ જે છે જનાબે અબુ તાલિબને કહે છે આ બાળકને યહૂદથી બચાડો. And then as things go forward, as the Holy Prophet goes with the tabligh, પછી that incident of Imam Hassan and Imam Hussein, Jibreel આવે છે, યા રસૂલલ્લાહ મલ ઇન્ઝિઆજુ લકુમ, કે તમારા ઉપર આ શું اضطراب છે? તો રસૂલ ખુદા કીધું inni akhafu alayhima kayd al-yahud, કે યહૂદથી મને બહુ ફિકર છે, બની ઇસરાયલથી બહુ ફિકર છે. ક્યારે એમના હાથમાં બંને આવી જશે, મોકશે નહીં જેવી રીતે મને નહીં મૂકવાના હતા. So this is what we discussed about Bani Israel. And last night, so this was just to link up with tonight's majlis. અને પછી લાસ્ટ નાઇટ તમને કીધું આજે જે છે આપણે દેખાડશું કે આ બની ઇસરાયલ તો થઈ ગયું. Don't lose track. We're still with that. Mithli la yubayyu mithla. મારા જેવા યઝીદ જેવાની બયાત નહીં કરે. But in order to understand મારા જેવા કોણ, we had to go to Shajara Tayyiba. In order to understand Yazid જેવા કોણ, we had to go to Shajara Mal'una. જે મારો Shajara Mal'una બે શાખો, બે horns. એક horns આપણે કીધા બની ઇસ્રાઈલ, એક બની ઉમૈયા. તો બની ઇસ્રાઈલ became Shajara Mal'una because of their enmity towards Shajara Tayyiba. એ ગઈકાલે આપણે બયાન કર્યા. Today we are going to talk about Bani Umayyah becoming Shajara Mal'una because of their opposition to the Shajara Mal'una. The Shajara Mal'una becomes the fulcrum of the universe. You know fulcrum? Pivot. કાયનાત એમના આજુબાજુમાં ફરે છે. અને આ જ વસ્તુ જે છે જ્યારે ઇમામે કીધા, ઇમામ હુસૈન અલી સલામે કીધા કે મિથલી લા યુબાયુ મિથલા, પેલી જ મજલિસમાં ત્યારે ઇમામ પોતે બયાન કરે છે, બિના ફતહ અલ્લાહ, અમારા તરફથી ખુદા બધું કામ ચાલુ કરે છે, શરૂ કરે છે. وَبِنَا يَقْتِمْ, everything ends on us. It starts from us, it ends on us. As wilayat is fundamental. So, having understood that, we now need to go to Bani Umayyah. But Bani Umayyah, it is an understood fact, except those Shadh and Nadir individuals, a few individuals, Muawiyah ne kiye the rahmatullah alayhi rahma, Yazid ne kiye the alayhi rahma. It's a universal understanding that majority of the Bani Umayyah, majority of them वो मुनाफिकीन basically. ઝાહિરમાં ઇસ્લામ, અંદરથી કુફર. અને તમને ખબર છે આપણે જે બની ઉમૈયાનો જે શજરો કીધો એવી જ હતો ને. અબ્દ મનાફનો છોકરો અબ્દ શમ્સનો એડોપ્ટેડ સન ઉમૈયા, ઉમૈયાનો છોકરો હર્બનો છોકરો અબુ સુફિયાનનો છોકરો મુઆવિયાનો છોકરો યઝીદ. This is a Shajara Mal'una. All of these Zahir Islam, Dakhil ma Kufr. કેવી રીતે દાખિલમાં કુફર કે જાહેરમાં ઇસ્લામ? તમે ખબર છે મુઆવિયા જ્યારે ફરતો હોય તો આ લિબાસ પહેરીને ફરતો, લાંબી દાઢી હોય, હાથમાં તસ્બીહ હોય. પણ જ્યારે અંદર હોય છે પોતાના રૂમમાં ત્યારે મુગીરા ઇબ્ન શુબા આવીને પોતાની વાઇફને કહે છે આજે હું બહુ પરેશાન છું. મુગીરા ઇબ્ન શુબા વોઝ અ વેરી ક્લોઝ ફ્રેન્ડ ઓફ મુઆવિયા. Very quickly, આ બધે તમે સાંભળ્યા છો. She says, why are you so upset? Normally when you come, you're happy, તમે બઝમ કરો, એન્જોય કરો, આ પીઓ, તે પીઓ. એટલે આજે એક વાત જેથી મુઆવિયા કરી કે હું પણ દંગ રહી ગયો. ઝોહરનો ટાઈમ હતો, અઝાન હતો.
હું એને તબરીક આપતો હતો, મોહમ્મદ તું કેટલો પાવરફુલ થઈ ગયો છે, શામાં તારો કોઈ ટક્કરવાળો છે જ નહીં, દેઝ નો બડી યુ કેન ઓપોઝ યુ. તું વેડનેસડેના નમાઝ જુમા પડાવે છે, જેથી માણસો નમાઝ જુમા વેડનેસડેના પડે છે, કોઈ નથી બોલતો. દૂધી આવે છે, દૂધી વેજીટેબલ, મોહમ્મદ શામમાં જે છે હુકમ પાસ કરે છે, આજ પછી જે પણ દૂધીને કાપે એવી જ રીતે કાપે જેવી રીતે જે છે કોઈ જાનવરને ઝબા કરે. કિબલા રૂખ થાય, ચાકુ લીએ, અલ્લાહનું નામ લઈએ, ઝબા કરે. ઝબાના જે આકામ છે આ દૂધી ઉપર જારી કરવી જોઈએ. એવરી વન ઇન શામ ડીડ દેટ વિધાઉટ થૂન એન્ડ ચિરાગ. એટલા માટે અમીરુલ મોમિનીન કહે છે, આ કેટલું હું ઇમામે બરહક છું, મારા માણસ મને નથી ફોલો કરતા. આ જે છે બુધના દિવસે જુમાની નમાઝ પઢાવે, વેજીટેબલને કાપવા માટે જે છે જાનવરોનું આકામ જારી કરે અને માણસો ફોલો કરે. આઈ વિલિંગ ટુ ગીવ 100 of my people to get one of Muawiyah's purse. આટલી વફાદારી. આ જે છે અંદર જાય છે પોતાના રૂમમાં, મુગીરા ઇબ્ન શુબાને કહે છે, મુગીરા કહે છે તું એટલો સૈતરો પેદા કર્યો છે, યુ હેવિંગ સચ એન ઓથોરિટેરિયન authority over the entire Sham કે આ બધી વસ્તુ માણસો without questioning they are following you. He says, I'm still not happy because I failed in one thing. I've done everything. I've subdued Amirul Mu'minin. I've killed Hassan. I've done everything. But આ મોહમ્મદનું નામ જે છે અઝાનથી હું કાઢી નહીં શકું. આ જે છે અંદરથી કુફર છે. એનો છોકરો આવીને મિંબર ઉપર બેસે છે, જાનશીન રસૂલ અમીરુલ મોમિનીન નાઉઝુ બિલ્લાહ માણસો કહે છે. આ મિંબર ઉપર આવીને બોલે છે, લઅબત હાશિમન બિલ મુલ્ક ફલા ખબરુન જા વલા વહયુન નઝર. આ શું છે? હાશમી વાળાઓ જે છે, બની હાશિમ અને હાશિમ એ દીનને જે છે એક બાજીચા બનાવ્યા છે, એક્સક્યુઝ બનાવ્યા છે હુકુમત લેવા માટે. આ ફલા ખબરુન જા વલા વહયુન નઝર, ન વાહી છે, ન કુરાન છે, ન ખુદા છે, ન જન્નત છે, ન જહન્નમ છે. These are all સાખ્તગી, these are all creations of બની હાશિમ to take hold of the power. પોતાના એક માણસને ઊભો કરી નાખ્યો, મોહમ્મદ છે ખુદાનો રસૂલ, ભાઈ આવે છે અને દીન ખતમ, દીન ચાલુ કરી નાખો, હુકુમત એના હાથમાં દીધે. આ બધી કાંઈ જ નથી, આ હુકુમત જે છે અસલ છે. This is what Bani Umayyah was. અંદરથી કુફર, બહારથી ઝાહિર ઇસ્લામ. But coming to the point now, let's move very quickly forward. The enmity of Bani Umayyah towards, અને સાંભળજો, a lot of these things have a lot of research behind them. And many times, anyway, સાંભળો. Bani Umayyah, no, they always, just like Bani Israel, animosity towards the Holy Prophet, animosity towards the Ahlul Bayt. Even Bani Israel, they had two main objectives. Once they realized that this man is not the Prophet that we waited for. One, enmity towards the present. The present was the Holy Prophet. Enmity towards the future. Future was the Ahlul Bayt. While they were there in the present, they would do everything with the Quraysh and with the Bani Umayyah to oppose the Holy Prophet, at times openly, at times under the radar. And they had a very important role to play in turning the people away from the Vilayat of Amir al-Mu'minin. So this is now we park it, come to Bani Umayyah. Bani Umayyah, throughout the history, they've never rested. Throughout the history, tame Abu Sufyan ne lo, tame Hind ne liyo, tame Muawiyah ne lo, tame Yazid ne liyo, they've never rested to oppose Islam and the Ahlul Bayt. और तमने फकत एक phase बयान करूँ, एक phase. And this was the phase that the riwayat said, that the tradition says, that the tariq says, that the ulama say. This was the start, the first step. Plannings badu tha do, but this was the first step in the opposition to the wilayat of Ahlul Bayt. The Samra Sultan. This is the year now 10th Hijri. 10th Hijri nam Zilhajj na mahino aybo. They are now heading towards the Hijjatul Wida. Hijjatul Wida pehla je Rasul Khuda kah dida, this is going to be my last Hajj or the first Hajj. First Hajj itla mate nathi kehto ke before this ruling of Hajj, we don't know how the Prophet used to do. He would come to the Makkah, he would do things we were not aware what he was doing. This was the first religiously Shar'an Hajj that was revealed to the people. એના પહેલાં ખુદા જે છે એમના માટે એક બીજું દસ્તુરુલ અમલ હતું, which we don't want to go into that there, it's going to get complicated. So he says, this is my first Hajj with you after the Shariat came. This is the last Hajj with you. Ana pachi I'm going to go away. And Kareeb, I'm going to go away from you. So this is my last Hajj. As soon as this information spread, there were two kinds of reaction. There was one people, they say, आखिरी हज थे, रसूल खुदा थे, पहलू हज अपने सामने हमने मनासिक हज जानबूझ के, we need to know the rights of Hajj.
to join this man right now, to join the Holy Prophet right now would be the best option. Because આપણા સામે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ now what he's going to do. એટલા માટે 120,000 people જમા થઈ ગયા. લાસ્ટ હજ, ફર્સ્ટ હજ, પહેલાં આપણે મુશાહિદા કરશું, વિટનેસ કરશું, રસૂલ ખુદા કેવી રીતે મનાશે કે હજ પડે છે. And so there was this thing. The second reaction was, oh, he is going. અને તમને ખબર છે ઘણા બધા જે છે આપણી પાસે તારીખમાં છે કે ઘણા બધા બની ઇસરાઈલ, Yehud, they started to follow the prophet with this niyat કે અમારા બુક્સમાં છે આ પ્રોફેટની પાસે હુકુમત આવશે. That they knew. The problem they turned away was because he was not from them. He was an Arab. They knew he was going to get a prophet. He was going to get hukumat. Says આપણે જોઈન કરશું જ્યારે એને પાસે હુકુમત આવશે અને જ્યારે દુનિયાથી જશે we take over the rule. Then we take it over. તો અહીંયા જે છે અત્યારે now this group, there's one group is saying Allah is going to go. We need to take this power. કોણ માતા બની ઉમૈયા. Now this understand, he's announced it. This is my last time. Already now people are thinking શું કરવું છે. અત્યારે ખબર છે ઇલેક્શન થવાનું છે તમારો. પ્લાનિંગ તો બધું થઈ જાય. મને રહેવું છે, તેનું રહેવું છે, આ મારી પાર્ટી, એ મારી પાર્ટી. પ્લાનિંગ તો થઈ જાય. They started to plan. આપણું પ્લાન પોઝિટિવ હોય છે, એ પ્લાન નેગેટિવ કરતા હતા. Turn phases right from the time Hajj khatam thayu, and I'm just telling this now. Hajj finished off, and I'm going now very quickly. Hajj finishes from that time till they enter Medina. 3 conspiracies by Bani Umayyah against the Holy Prophet and against the Ahlul Bayt. The first took place from the time immediately after Hajj pati gayi thi. Hajj is done, khalas, finish. મેના બિના આઈ પણ જે પણ રસલો ખુદા આવી રીતે કરું, સફા અને મરવા માટે જાઓ, એહરામ અહીંયા, તલબિયા આવી રીતે, સલાત આવી રીતે, તવાફ આવી રીતે, મિનામાં, મુઝદલફામાં, કંકર, જમરાત, હજરાત જે પણ છે બધું શીખવાડ્યા. હજ ફિનિશ, બધા is now moving. Now this entire group is moving from Hajj and heading towards a region where the Prophet knows I have to go to Ghadir Khum. પહેલી સાજિશ from this time from Hajj to Ghadir Khum, because they know now he's going to go. And in a very short time, Prophet had said, bas atla time ma jawanu. So first instance took place there between Hajj and reaching Ghadir Khum. Second instance takes place from the time a person, the Holy Prophet is leaving Ghadir Khum after man kuntu mawlahu fa'aba aliyun mawla. A particular from there till he reaches Medina. Another conspiracy is being put into place. And the third conspiracy when the Prophet enters into Medina. Now let's come to the first one. Now before I start in this, there is a word in Arabic which is referred to as sahifa. Sahifa is a word, is a term that denotes anything that is a text. तो मसलन एक पेपर होए तो अरब इन्हें सहीफा कहवाए, एक बुकलेट होए इन्हें सहीफा कहवाए, एक बुक होए इन्हें सहीफा कहवाए. सहीफा सजा दिया. Book. Sahifa means a document, a written document. Rasul Khuda, when he's coming in Ghadir, and when he's giving that khutbah of Ghadir, inside the khutbah of Ghadir, in the khutbah of Ghadir, and understand this, Ghadir no khutbah, it is not just man kuntu maula upar cheda, man kuntu maula fahad ali maula, ali no hath upar karana niche aviga. It's a 1.5 kalak no khutbah chhe. Ya ma'ashara nas, ya ma'ashara nas, ya ma'ashara nas, oh people, oh people, oh people. 1.5 kalak no chhe, em nathi ek sentence chhe. આમાં જે છે આ ખુતબા ગદીરમાં he is mentioning the sahifa. અને જુમલા તમે શું પછી તમને જણાવો. Because he is telling something has taken place when we left Makkah and before I reached over here. And આ જે હાદસો થયો આ સહીફાના સિલસિલામાં, he's talking about a written document, about a written text that was revealed to him and identified to him by Allah through Jibreel. Ya Muhammad, you've left there. When you left there on your way to Ghadir, this has happened. And so in the khutbah of Ghadir, he's mentioning this. He says, Ya ma'ashar an-nas. Now these are the text of those sentences. It says, Ya ma'ashar an-nas, sayyakuna min ba'di a'immatun yahduna ila an-nar. Be careful, O people, after me there will be certain leaders who will take you towards hell. Sayyakuna min ba'di a'immatun yahduna ila an-nar. After me there will be certain leaders who will take you to Jahannam. Then he says, Inna Allah wa ana bari'an minhum. Allah and I are absolutely bizarre, absolutely disassociated with them. Na dunya ma amne emni sathe che, na akhirat ma amne emni sathe che.
Bari'un, Bari'an. I mean, it's bizarre. No relation. God says, I've got no connection with these people. I have no connection. Inna Allah wa ana. These are words of the Khudwa of Ghadir. Hadith not here. Ghadir khumna khudwa. Says, Inna Allah wa ana bari'an minhum. Aaj ye manas, aaj minhum. Eva guru che ki parwardigar alam ne hu je bari che abadda thi. Then he says, Innahum. He's still not identified who this people is. He's just saying these are the leaders who will divert people to hell. Allah and I disassociate ourselves from these individuals. Then he says, Innahum wa ansarahum wa atba'ahum wa ashya'ahum fi ad-dark al-asfal fi an-nar. These people, wa ansarahum, their helpers, wa atba'ahum, and their followers, wa ashya'ahum, and those who support them, fi ad-dark al-asfal fi an-nar, they will be in the lowest depths of the fire of hell. Then he says, Allah innahum ashabul sahifa. These are the people of the sahifa, those who have written the text. Oh, but text is soche. What is this ashabul sahifa that the Prophet in Ghadir, khutbah of Ghadir is talking about? That he's saying that these ashab sahifa are people that Allah, they are the leaders of the people who will take people to hell. One, Allah and the Prophet are disassociated with them, and they are into the deepest pits of hell. Asooch, kya che? Sayyid ibn Tawus jiche patane kitab mein lakhe che, it is there in Bihar Lanbar, Ihtijaj Tabarsi, and Kitab Salam ibn Qais. Abadama nakal kare che. When the Holy Prophet finished his Hajj, at that time everybody realizes this is probably the last time we'll be seeing this man. Madina wala nahi, Makkah wala nahi, but Madina and Makkah wala thodi hata. Yemen wala hata, Syria wala hata, Sham wala hata, they all had come down. They knew that this is the last time we are seeing him. Now we will not see him, because going and coming back, they will not have another chance. And the Prophet had said, An karibu dunya thi jawanu chu. So now when they're going, Sayyid ibn Tawus and Riwayat bayan kare the, came out of this entire group, 5 people separated and they go towards the Kaaba. This Sahifa is this text. And this text, no, before I go into the text, Rasulullah Khuda kahi gaya, Allah innahum ashabus sahifa. These people that I'm talking about, the leaders who will take people to hell, these are the people who have written a document. Rasulullah Khuda sif sahifa no naam lita. He just mentioned sahifa. But later, jyare sahifa thai jaye the, and bay'at thai jaye the, tyare Rasulullah Khuda na janashin, apna janashin. Amirul Mu'minin aaj sahifa ne refer kare the, and he adds an adjective to it. Rasulullah Khuda kida a sahifa, Amirul Mu'minin ke sahifa mal'una che. Shajara mal'una, sahifa mal'una. Asu che. And I will read out this text to you. Vela sambro. To Rasulullah Khuda je che ek sahifa kida. Tarikh ma che, in that entire group of the people who had gone for Hajj, 5 people separate. They go to the Kaaba. They hold the Kaaba, the walls of the Kaaba, and they make an agreement between them. They make an agreement between them that when Allah kills Prophet Muhammad, when he dies, either Allah kills him in terms of shahadat or he dies, we are pledging over here next to the house of God in Masjidul Haram that we will make sure that the Khilafat of the Holy Prophet does not end up into the hands of Amirul Mu'mineen. They take this note, say, this is not just enough, we write it down. So they write it down. They write it down, I won't name the names of the people. I will name one person, because he's not very controversial. Abu Ubaidah Harraj, he wrote this down as a document. He wrote this down, all the people over there signed, and it was buried next to the Kaaba. People are heading towards Ghadir. People don't know they're heading towards Ghadir. The Prophet knows that. Ghadir Majan, I'm going to call those who've gone in front. Those who are waiting behind, I will wait for them. In this journey that the Prophet had started, they started doing this. As soon as they started doing this, Allah Jibreel ne moklaya che, Rasulullah Khuda ne. A બધું plan ચાલુ થઈ ગયું છે. They write it down, they sign it, it is buried in next to the Kaaba. This is referred to as a Sahifa Mal'una by Amirul Mu'mineen. When the Prophet comes to know about this, now he's reaching Ghadir.
Ghadir, he comes to Ghadir, he starts giving it, and he says, there are certain leaders who are planning something. They are leading people to the fire of hell because they're trying, in quoted in parentheses, they are trying to take away the Khilafat and the Imamat of the Imam Barhaq and are going to distribute it amongst themselves. Allah inna Allah wa ana bari'an minhum. These 5 people, Allah and myself are disassociating myself in them. They wa ansarhum, the helpers, wa atba'ahum, the followers, wa ashya'ahum, the supporters, fi asfal ad-darakim fi an-nar. They enter the lowest pits of the hell. Allah innahum ashabu sahifa. These are those people who have written the document. This document was basically the blueprint of what would take place in Thaqifa. They had planned out how Thaqifa needs to take off. They had planned out exactly how we are going to get the people, how we are going to lead our communities and our tribes into turning away from Amirul Mu'minin. It was a blueprint for Thaqifa to take place for the Khilafat. All of them signed, it is buried over there. Years later, જ્યારે છઠા ઇમામ પાસે કોઈ માણસ પૂછે છે કે આ જે છે સહીફા મલઉના જે અમીરુલ મોમિનીન બયાન કર્યા એ શું છે? He mentions everything and I will read out the text to that to you. પોતે અમીરુલ મોમિનીનને જે છે વાત કરે છે, સાંભળો. And then when Imam says, the 6th Imam says, that is that sahifa that the Prophet was talking about in the khutbah of Ghadir. That is that sahifa that Amirul Mu'minin said, sahifatul mal'una. And then Imam adds a sentence. You want to know why we are sitting over here today? આજે તમે જેટલી જનાબે અલી અકબર અલ ઇસ્લામની શહાદત તમે સાંભળશો, કલેજો ફાટી જશે. આવતીકાલે જનાબે અલી અસગર અલ ઇસ્લામ, આશુરાના દિવસે બીબી ઇમામ હુસૈન અલ ઇસ્લામ. Imam Sadiq, as soon as he says this, that this was the Sahifa, this was the document that the Prophet said Sahifa, this was the document that Amir al-Mu'minin said Sahifa Mal'una, then he says, إِذَا كُتِبَ الْكِتَابِ No, إِذَا كُتِبَ الصَّحِيفَ قُتِلَ الْحُسَيْنِ The moment they signed that Khadif, that Saqifa, blueprint in the form of Sahifa, that was the day Hussein was killed. Because that eventually led to Karbala. Had that document not been written, Hussein would not have been killed. અને પછી જે છે રિવાયતમાં છે કે રસૂલ ખુદા બતાવે છે કે આ બધાના અઝાબ શું છે. I had wanted to say, but શું કરે ના, આપણી પાસે ટાઈમ નથી. If I go into the azab, another 20 મિનિટ નીકળી જશે. ગઈકાલે 20 મિનિટ નીકળી, અહીંયા 20 નીકળી જશે. As it is, I'm 2 lectures short. So I'm leaving that azab. But અજીબ, તમે સાંભળજો, તમારો દિમાગ કામ નહીં થાય. રસૂલ ખુદા પોતે લખ્યા છે. But listen to this now. Listen to this hadith that about the Sahifa Mal'una. આજે છે તમે બિહાર લન્નારમાં મળશે, કિતાબ સુલાઈમ ઇબ્ન કૈસમાં મળશે. Now don't tell me Sulaim ibn Qais is not Mu'tabar. Ayatollah Sistan and Nazdik, a lot of hadith of Sulaim ibn Qais is Mu'tabar. Refer to that lecture of Ayatollah Sayyid Munir Khabbaz. Third, Ihtijaj Tabarsi. Emma je riwayat. Now what is happening, when does this discussion takes place, when does this hadith take place? I'm reading it in Arabic, to તમને ખબર પડે, બના જેબ તે નથી કાઢતા આપણે. And then એના પછી I will tell you, this is taking place immediately in the aftermath of Thaqifa. Thaqifa પતી ગયું, જે થવાનું હતું થઈ ગયું. ઓલા જે 5 માણસ જમા થયેલા to sign that Sahifa Mal'una, and then they dug up next to the Kaaba that this is where I'm going to put in. After the Thaqifa takes place, Imam meets them, but Imam is not alone. Imam is not alone. Imam is with some people. Now listen to this. Riwayat છે, ફકાલ લહુમ. So Imam is there with few of his companions. રિવાયતમાં પોતે જે છે આવે છે કે કોણ companions છે, એટલા માટે હું ત્યારે નથી કહેતો. But રિવાયતના સ્ટાર્ટિંગમાં છે, Imam meets those 5 people who were the signatories of that Sahifa, which Imam in this letter, in this hadith, when he's talking to them, એક બાજુ સામે ઉભા છે. Imam છે, એમની સાથે Imamના અસહાબ છે. Now Imam is telling them. فقال لهم علي عليه السلام. કેબલા આપ તો જાણતો. فقال لهم علي عليه السلام. ઇમામ જે છે એમને કહે છે, અલી એમને કહે છે આ 5 માણસને, لقد وفيتم بصحيفتكم الملعونة. You really adhered to your Sahifa Mal'una, isn't it? That blueprint that you had set up for taking what happened to take place in Thaqifa. لقد وفيتم. You really adhered to this. التي تعاقدتم عليها في الكعبة, which you had gathered together and signed in the Kaaba. Then he's telling you, should I tell you what you had written in that Sahifa? In قتل الله محمدا, if Allah kills Muhammad, that means in a state of battle, jangma, or mat, or he dies a natural death,
You had written in that letter, yeah, you had written in that sahifa, لَتَزُونَ هَذَا الْأَمْرَ عَنَّا أَهْلِ الْبَيْتِ, that you will turn away the khilafat from us Ahlul Bayt. You written that. فَقَالَ فُلَان, ahun fulan jani puji ne kahun. Riwayat ma naam chhe. Nahi lai shakun. I'm not the person to say certain things that after I go there's a problem in the community. فَقَالَ فُلَانٌ فَقَالَ فُلَانٌ فَمَنْ عَلَّمَكَ بِذَلِكَ, who told you about this? مَتَّلَعْنَاكَ عَلَيْهَا, we never told you anything about this. How did you come to know? فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Another riwayat says, Amirul Mu'minin now says, what does he say? He says, Ya Zubair, because Zubair was with him. He says, Ya Zubair, Ya Salman, Salman was with him. Ya Abu Dhar, Abu Dhar was with him. Wa anta ya Miqdad, and you, O Miqdad. He points to his companions. So there were 5 people, including Ali, and the other 5 people on the other side. It says, O Zubair, O Salman, O Abu Dhar, O Miqdad, As'alukum billahi wa bil Islam. I'm putting on the oath of Allah and on the oath of Islam. Ama sami'atum Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi yaqul dhalik. Did you not hear the Prophet? We were together and the Prophet was with us, and the Prophet said this, that these people have written a sahifa in which they have identified that the Khilafat should not reach to me. Wa antum tasma'un, and you were hearing this. What did the Holy Prophet says? Now the Imam is quoting the Prophet to Zubair, to Salman, to Abu Dhar, and to Miqdad. Did you not hear the Prophet say this? Inna fulanan wa fulanan. And then he's saying, the Amirul Mu'minin, O Zubair, O Salman, O Abu Dhar, O Miqdad, did you not hear the Prophet name out these individuals? Fulan, 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 fulan. 5 people. Ama sami'atum Rasulullah, inna fulanan wa fulanan. Inna fulanan wa fulanan, hatta adda ha'ula'i al-khamsa. He called out the names till he identified the 5 people. قَدْ كَتَبُوا بَيْنَهُمْ كِتَابًا. That the Prophet told us that these 5 people, he named those 5 people. And he said they wrote the kitab, they wrote the sahifa, وَاتَّعَاهَدُوا فِيهِ. And they wrote an agreement in it. وَاتَّعَاقَدُوا أَيْمَانًا. And they swore allegiance to this document. أَلَا مَا سَعَنُوا إِن قُتِلْتَ أَوْ مُتَّ. That they will do those things which they did in Saqifa if I were to be killed or if I were to die. فَقَالُوا. When he said to them, Zubair said, Salman said, Abu Dhar said, Miqdad said, فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ. Upon God, yes, that we heard the Holy Prophet say this. قَدْ سَمِعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ. We heard the Holy Prophet say this to you. And the Prophet said this to you. إِنَّهُمْ قَدْ تَعَاهَدُوا وَتَعَاقَدُوا. They joined together, they made an agreement, they covenanted, they promised to each other that if we die, أَن يَزَوُوا عَنْكَ هَذَا عَلِيًّا يَا Ali. O Ali, they've made this promise that once I die, they're going to turn this away from you. قُلْتُ. Ali is saying now, قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ. Now Ali is telling me that, oh you Fulan, this is what you heard what Zubair said. You heard what Salman said. You heard what Ammar and what, you heard what Abu Dhar and what Miqdad said. When the Prophet said this to me, I said to the Prophet, فَقُلْتُ. I told the Prophet, بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ. May my father and mother be sacrificed to you. فَمَا تَعَمُرُنِي إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَنْ أَفْعَلْ. Ya Rasulullah, you're telling me things that is too flabbergasting, man. I'm not going to ask you how you know, like Fulan is asking me how I know. Because I know, وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ. You will be getting the information from Allah. But tell me, بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. May my father and mother be sacrificed. فَمَا تَعَمُرُنِي. What do you order me? إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَنْ أَفْعَلْ. When such a thing happens, what is your advice to me? What should I, Ali, do? فَقَالَ لَكَ. And then they're telling, Zubair is saying, that we heard the Prophet tell this to you. Ya Ali, in وَجَدْتَ عَلَيْهِمْ أَعْوَانًا فَجَاهِدْهُمْ وَنَابِذْهُمْ. If you find companions, if you find people to help you, fight them and kill them. وَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَجِدْ عَوَانًا. And if you don't find anybody, save your life. Don't just fight if you don't have companions, because you will be killed and no purpose of Islam will be served. فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أُولَٰئِكَ. Now Amirul Mu'minin is saying,
When he finishes this entire conversation, he's saying, Ama wallahi law anna ulaika al-arba'in rajulan alladhina ba'ya'uni wafaw li lajahadtukum fillahi. He says, now listen, you're fulan. Oh, you heard what the Prophet says? You know, I know about that Sahifa Mal'una. Those 40 people after Thaqifa, when they did bayat at my hands, had they not turned away, fulan, I would have fought with you and I would have taken my haqq. So there were people who had done bayat at the hands of Ali and they turned back. But that is a different scenario. The first scenario is that these individuals gathered together, wrote a sahifa, buried it near the Kaaba, that after the death of Rasulullah, we will not let Khilafat go to them. This is part of people of Bani Umayyah and the others. This is from the time the Holy Prophet left Makkah coming to Ghadir. Ghadir then was a problem. Because up to then, they did not know Ghadir is going to take place. It's only Jibreel coming repeatedly to the Holy Prophet, ke bolo, 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 ya Rasul, ballik, ballik, ballik. Once it is said, they had a problem. Now it's damage control. He's already said it. We didn't want him to say. We already decided it should not go to him. He's put water over all our efforts. Because Prophet ne dite, Jibreel avine ke dite, Allah kya the. Etla mate to sahifa no naam Ghadir na khutba ma aibu. He said, now what do we do? Not damage control. He said, the only thing is now, he's heading from Ghadir to Medina. We have to finish this man. Finish this man etle kaun? The Holy Prophet. A conspiracy was developed that when the Prophet is coming from Makkah to Medina, or rather from Ghadir to Medina, between Makkah and Medina there's a mountainous range called Jabal Hirsha. Hirsha is a range of mountains where at a certain point there was a very narrow stretch of valley. On either side there was a ravine. They said, this is where when he comes, we will wait at the bottom. When he's about in a very sensitive phase, we will make such sounds that as a result of it, the animal of the Holy Prophet gets scared. He will fall down into the ravine. This issue of Man Kunta Mawla finishes off before he reaches Medina. A same incident took place once earlier in the Battle of Tabuk. This incident took place twice. There were 2 attempts on the life of the Holy Prophet. One after returning from the Battle of Tabuk, and one returning after the incident of Ghadir. But again at that time, Ammar was with the Holy Prophet, Hudhaifa Yamani was with the Holy Prophet. Same time, both places. Aya Jibreel ayayo, Allah taraf thi, these people are waiting for you. The Prophet made appropriate arrangements when they were going to that entire place where Allah said they're going to make a mess out of things. At that time, the Holy Prophet Ammar ne ki tu talwar kaadi na tu agar ja. In case they are seeing, they want to accost my animal, you go several hundred yards ahead so that when they come and they see you, they're surprised. And as a result of it, that entire plot got nullified. The Holy Prophet was saved and he continued on his way towards Medina. So now, Hajj thi laine Ghadir sudi sahifa banaiba. Rasulullah Khuda ne khabar padi. Ghadir thi laine Medina sudi, an effort was made. Again, Allah intervened. Again, the intervention of divine help. Epan patigyu. Now again they're stuck. At that time again, just leave it Tabuk ma. Tabuk ma જેવી રીતે અહીંયા પણ હતું. But there's a difference. જ્યારે પહેલા સહીફા લખવામાં આવ્યું 5 માણસ હતા. In this conspiracy, those 5 people took another 9 more people, 14 people. All 14 were exposed at that time. The Prophet saw, Hudhaifa saw, Ammar saw. Pati ki baat. Problem pati nahi ki baat. The Prophet is saved, but their work is still not done. Said, this man cannot reach Medina. If he reaches Medina, we're in trouble. So they tried this. It didn't work out. The Prophet reaches Medina. They say, aapne tyan koshish kaira? He announced. Unannounced, he announced. We couldn't do anything. Now that he announced, we want to stop it. We try to kill him. He didn't get killed. Now what do we do? The Prophet has entered into Medina. The 3rd step. This is Bani Umayyah. 3rd step. Pati gayu. But now we need to do something. We can't just sit. He's going to go. This is the only time. If he goes and Ali takes over, khalas. Pati ne apna hath ma nahi aave. Pachi qayamat sudhi apna hath ma nahi aave. It is now that we need to do before it goes into the hands of Ali. Rasul Khuda Medina ma pogi gaya, potana ghare gaya, Amirul Mu'minin potana ghare gaya. These people entered into the house of that Fulan, that same Fulan, that Amirul Mu'minin in this hadith. Tame ago to jaishe ko to jao. Ehtijaj Sheikh Tabarsi.
કિતાબ સલેમ એમને કહે અખાડો તમને નામ હશે એમાં, હું નામ નહીં લઈ શકું. That same ફુલાન જે અમીરુલ મોમિનીન કહે છે લકદ વફૈતુમ બિઅહદિકુમ લિસહીફત અલ-મલૂના, જે તમે પ્રોમિસ કર્યો, you adhere to it. Yeah, that same માણસના ઘરે બધા જમા થયા. But this time now there are 34 people. પહેલા 5 હતા, they took 9 more, became 14. 14 people who conspired to kill the 5 people who wrote the Sahifa. 9 addition, the 14 people who conspired to kill the Prophet on the way from Ghadir to Medina. And now in Medina they took another 20 people. નામ છે આપણી પાસે બધું. We have names. એક નામ કહું તમને? ખબર પડે, સાંભળો શું થાય. The 34 people gathered in the house of this fulan. મને બીક લાગે છે કે નામ નહીં નીકળી જાય મોઢામાંથી. નીકળી જાય તો બના ડિલીટ કરી નાખજો. ક્યારે ક્યારે નીકળી જાય છે, શું કરે. તો એક વખત જેથી all of them gathered over there and they decided now we need to make another pact. એ 5 માણસનું કામ અત્યારે નથી, because it's the chicken is flown, the bird is flown. Now we need to make damage control. વધારે માણસ 34 માણસને લઈ આવ્યા. They read we need another sahifa that we need to write. This is Sahifa Mal'una second, the second Sahifa Mal'una. એમાં 5 હતા. Now it's so bad, we need a lot of people. The team has to be built. So 34 people gathered together, the same thing that they wrote. Now we have to make sure that the Khilafat does not go into the hands of Ali and Ahlul Bayt. Now 34 people write it, this entire document is written down. We've got more people, we need to now take care of the tribes. Tu our tribe ne sambhalte, tu ola kabila ne sambhalte, tu ola kabila na rais ne paisa apine ene jethi loyalty le lete. Aa jethi thodu બીકુડું છે એને તું ડરાવીને જેથી એની સપોર્ટ, all was blueprint was made. It was written down. Again the writer was Abu Ubaida Jarrah. He writes it down, all 34 sign, they go and then again keep it to themselves and they take the oath that this is what we're going to do. This becomes Sahifa Mal'una Thani, the second one. Or Sahifa Mal'una je pellu hatu khabama je nakila. Years later at the Khilafat of Umar, that was taken out. There is no need to hide it, and we don't want it to fall into different people's hands. The purpose has been served. Whatever the blueprint was there, we implemented it, we got what we wanted. Now we don't want to leave it there, because this is evidence. Evidence need to be destroyed. એમાં કાઢવામાં આવ્યું. આપણને કેવી રીતે ખબર પડે છે? ક્યોંકि પછી જેથી ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન અલ ઇસ્લામ પોતાના બાળક ઇમામ બાકર અલ ઇસ્લામને લઈ આવ્યા. After Karbala, he brought him away and showed them, look, this is the place where the letter was written, which eventually culminated in the death of your grandfather Hussein ibn Ali. Aaj hai Bani Umayya. ના સમજો કે આ બહુ સવાલ હતું, and it was impromptu, and એ બધું જે છે એક દિવસમાં જ્યારે ખબર પડી રસૂલ ખુદા passed away, they just gathered forces. This was a blueprint done in the making. હજ જે 18 ઝિલમાં તમે જે છે 10 ઝિલહેજમાં તમે જે છે હજ અંજામ આપો. 10th of Zilhij, the Holy Prophet passed away in the 11th of Safar. 2 months. That whole 2 months was gone into preparation of this. It was not ad hoc. Everybody knew what the task was, whom to approach. It doesn't become all of a sudden that Rasul Khuda jevi shakhsiyat kya liye jaane, Ali jevi shakhsiyat ne sideline karwama aave. A lot of lobbying went behind. Blueprint was there. Sahifa Mal'una. Rasul Khuda ke the ana inna Allah wa ana bari'un minhum. We are disassociating. પછી તમે આઝાદ તરે સાંભળો કે શું છે? અજાબ અજાબ રાખવામાં આવ્યું છે. એવી જગ્યામાં રાખવામાં આવ્યું છે કે એની હરારત એટલી છે કે જ્યારે ખુદા જહન્નમને જે છે સળગાવવા માંગે છે એ જગ્યાઓ ખોલે છે અને એની હરારતથી the heat of that place turns the entire Jahannam into a flaming inferno. એ જગ્યામાં રાખવામાં આવે છે. એ વાત અજીબ કરી છે. એ બજે એતજાદ તબરસીમાં છે. But we don't want to go. એમાં જે પછી 10 મિનિટ નીકળી જશે. But this is what Bani Umayyah used to do. Now we know कि બંનેના પાસે opposition હતું રસૂલ ખુદા, બંનેના પાસે opposition હતું અમીરુલ મોમિનીન and the Ahlul Bayt. Now we need to know how did they gather together. Confluence. Individually આપણે વાત કર્યા. શજરે મલઉના બની ઇસ્રાઈલ, શજરે મલઉના બની ઉમૈયા. એમના કારનામાં individually, એમના કારનામાં individually. Now we come to the confluence. In English we've got this proverb, an enemy of an enemy is a friend. बराबर है क्या नहीं? And a friend of a friend is a friend. Friend of an enemy is an enemy. There was a confluence that took place, and I will show you the confluence. તમારો દિમાગ કામ નહીં કરે બાના. આજે થોડું આવશે, આવતીકાલે આવશે. તમે જોશો એવા શખ્સિયત એક ગ્રુહના રિલેટેડ ટુ ધ સેકન્ડ ગ્રુપ.
તમે કહેશો અજાબાના આટલું ઇન્ટરેક્શન, આટલું ઇન્વોલ્વમેન્ટ એકબીજાનું. then we understand કેવી રીતે માસૂમ કે આ પણ શજરે મલઉના, ઓલું પણ શજરે મલઉના. But there's a reason for this, why this eventually took, why they actually gathered together. Bani Umayyah, the Quraysh, and the Khawati, I keep reminding you, this is the third time I'm saying this. You need to be paying attention, Bana. Ulu Allama Tabaini, when he was talking about Shajara Mal'una, he says the description that Allah has given in the Quran about Shajara Mal'una and the Shajara Khabisa, it all points to three people, three groups, Mushrikeen, Munafiqeen and Ahl Kitab. कोई सामने आवीने किए कि I am so upset I've not been able to take out the name of Muhammad from the adhan. क्या किस्सा में होसे मुनाफिकीन में होसे कि नहीं होसे? Abu Sufyan before he became Muslim एक कौन ग्रुप में होसे? मुशरिकीन में होसे कि नहीं होसे? अने बनी इस्राइल तो हता अहले किताब. एज अल्लामा तबाई किए थे ये सिफात परवरदिगार आलम शजर खबीसा न शजर मलऊना न बारा मकीदा, it only falls into these three people, मुशरिकीन, मुनाफिकीन and अहले किताब. Mushrikeen, Munafiqeen become Bani Umayyah and the likes. Ahl Kitab, Bani Israel. Ajeeb synchronicity the Quran mein and the Rawat. Now the question is, how did they come together? You have to go back in time. This is based on cultural realities that existed at that time. So cultural realities. 550 years from 70 after in Christian era, when Titus completely destroyed the lower part of Bani Israel, and they were completely scattered. They started to move. We mentioned 550 varas sudhi, they were now looking for a place in the Arabian Peninsula between the two mountains of Uhud and Ayr. They came and settled down. 550 varas sudhi. 550 varas sudhi તમે આગો જો મદીના અને ખૈબર ના વચ્ચે રહ્યો, that is the Arabian Peninsula. ત્યાં Aus છે, ત્યાં Khazraj છે, ત્યાં બીજા Arab tribes છે, surrounded by the Arabs. But there was a difference over here. The Arabs always looked upon and looked up to the Bani Israel. They always considered them to be a community that was learned, that was erudite, that was really knowledgeable, for two reasons. One, because of their own inferiority. Arab Jahili paase, there was nothing that they could be proud of. Na ilm hatu, na knowledge hatu, na sophistication hatu, na akhlaq hatu. Kainatu, that's what they're called, Arab Jahili. Kainatu. The only thing that they could be proud of was two things. One, their warrior ability. Barbaric. They kyo 100 વર્ષ સુધી જંગ કરો તો અમે ready છે. જંગ જે છે, they were all barbaric. And second, the command over the Arabic language. The eloquence. એટલા માટે તો કુરાન નાઝિલ છે એમના વચ્ચે કે તમે આટલું જે છે, you're trying to prove yourself to be so good in eloquence of the Arabic language. જો અમે તમારા ગામમાં જેમાં તમે એક્સપર્ટ છો, અમે એક એવી કિતાબ લાવશું કે એમાંથી એક નાનામાં નાનો ચેપ્ટર તમે નહીં લઈ આવી શકો, એક સૂરો તમે નહીં લઈ આવી શકો. આટલું તમે જે છે ઇફ્તિખાર છે તમને. તમે જે છે જ્યારે બાજારે ઓકાઝ હોય તો તમે તમારા શેર લઈ આવતો હતો. એક માણસ શેર પડે તો બીજો આવે કે તું આ શું છે, જો મારો શેર જો, અને શેર લાવે. પછી ત્રીજો આવે કે હા તને લાગે છે તારું સારું છે, મારું સાંભળ. And then the best would be put onto the walls of the Kaaba. ખુદા કહે છે, you have so much iftikhar on your language, I'm going to give you a book that you will fall in submission to the eloquence of that book of Quran. That is my mu'jiza. Thank you. Now this is what has happened. So they had only two things: battles and Arabic language. But they looked upon to the Jews because of the fact that they knew the Jews had divine books, Torah and Injil. And even before the arrival of Islam, they would repeatedly go to the Jews. हमारे पास काई साबिक़ नहीं. We are young Jew. We are just barbaric. We just fight. We know how to pull out the sword. We know how to pull out the dagger. We जो कायम नहीं जानते. पर तुम्हारे पास यार तुम्हें क्यों तो किताबें आसमानी थी. And numerous times before the arrival of Islam, इनमें जहाँ पर problem हो, they would go to them. हमें problem थी. Solution देखाओ. हमें problem थी. तुम्हारा book में काई क्या solution? Past में जे थी हमें काई सामने do you know? And they would answer because तौरात में इंजील में आतु. પૂરું તૌરાત અને ઇન્જીલ ચેન્જ ના થયેલું. પૂરું તૌરાત અને ઇન્જીલ ડિસ્ટોર્ટ ના થયું. Only a portion of it. Portion of it which was related to the Holy Prophet. Portions of it that was related to Isa alayhi salam, not being the son of God, being an abd of God. Those things were changed. Otherwise, that's why તમને રિવાયત તમને અર્જ કર્યો. એટલે રિવાયતમાં છે કે લા તુકذبوه, do not deny anything that the Ahl Kitab say. ولا تصدقوه, do not accept it. Because if you deny it, probably that has not been distorted.
And don't accept it, because if you accept it, that could be the part that they have distorted. So just leave it. Say, yeah, we will believe in what Allah has revealed. If it is the truth, it is there. We are not denying, we are not accepting. So they knew it. So they would ask, પુરાના જમાનામાં આપણે આ સાંભળે છે, આ તમારી પાસે છે? ખબર છે? યસ, અમારી કિતાબમાં છે, આ છે. Oh, mashallah. And there are problem છે, એનું સોલ્યુશન છે. હા, મૂસા જે છે આપી ગયેલા, આ તમે કરો. અને મૂસાનો તૌરાત ખુદાનો જ કલામ છે. તો જે છે તે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ હોય છે, એમ નથી કે કોઈ બીજા કિતાબથી છે, ખુદાના તરફથી છે. જે મસ્દર એક જ છે, ઓરિજિનેશન એક જ છે, ખુદા છે. એમાં થોડું હેરાફેરી કરી નાખ્યા, but that does not make the whole book distorted. So the Jews really, so the Arabs really looked upon the Jews as really erudite. And then varamar they would go before the arrival of Islam. Once the Prophet came and they realized this man is not from us. Adawat to hase. Adawat hase, so they would go to them. Help us now. Is this man correct? Is this man correct? Pachi એ જ હતું. If they say this man is correct, તો પછી અમારી પાસે કોઈ નહીં હોય, અમારી પાસે પાવર નહીં હોય. يحرفون الكلمة عن مواضع. They would distort it, they would change it, they would tell them, ના આ માણસ નથી. ખુદા કહે છે અમે જે તૌરાતમાં લખ્યું يعرفون الكلمة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. જેવી રીતે બચ્ચાઓ પોતાના હતા, they would know him. But they say, ના આ માણસ નથી, આ માણસ નથી. આ જૂઠું છે. એટલે તમને દેખાડું, repeatedly the mushrikeen of Quraysh and Bani Umayyah in their nifaq, they would repeatedly go to the Jews and listen to the Torah, listen to the stories of the Torah, listen to the distorted versions of the Torah. And a lot of these people of the Jews then eventually came into Islam is in nifaq, because they say અમે અંદર જાય છે, અમને ખબર છે આ માણસ પાસે એક વખત એટલી ફાઇન હુકુમત હશે, but I also know, and we also know according to our scriptures, this man is going to die. We let him get the power, we let him become powerful, we build a base under him. Moment he dies, we take it over from the Arabs. Now we will rule over the Arabs. I think so many of the aqaid of the Bani Israel came into us. English માં કહેવાય છે Israeliyat, Arabic માં કહેવાય છે Israeliyat, Israelites. These are not from our books, these are from them. And ekdam j khurafat, koi uska sar aur pair nahi hai, ekdam khurafat. Masalan, I'll give you an example. If you listen, go onto the internet and type, how did the Satan deceive Adam? Then now say, Satan, he converted himself into the snake, he entered into paradise, he went to Adam, he told them, eat from the fruit. Pati ke baat, hai ki nahi? Aapne nahi suna? Shaitan jo hai, wo saap ki shakal leke बेहिश्त में घुस गया, बेहिश्त में वारिद होके फिर जो है वो जाता है, फिर अपने असली स्वरूप में आता है. फिर हज़रत आदम के पास जाता है, हज़रत आदम हज़रत हवा से कहता है जो वहाँ खा लो, ये है वो है फला है, खुल्द हो जाएंगे, मलाइका बन जाएंगे, जावेद हो जाएंगे, मौत नहीं होगी, बड़ा मकाम होगा, खा लो. This is Israeliyat. This is what is there in their distorted book. We don't have this belief that snake goes inside. यानी आप सोचिए, आप तसव्वुर करिए, खुदा जो है वो बरज़ख की बेहिश्त में बनाया हुआ है, मलाइका पहरा दे रहे हैं. अब शैतान को जो है, उनको जो है वो चकमा देना है, तो वो सांप बन के घुस जाए, खुदा को पता ना चले, मलाइका को पता ना चले, वो अंदर जाए, फिर शैतान बन जाए, फिर जो है उनको नसीहत करके उनको गुमराह करे, फिर सांप बन के. What is this? Is this how is our concept of God? यानी खुदा ने ना देखा है कि भाई यहाँ सांप जा गिरी हो, ये बताइए पोशीदा. These all Israelites, these are not reality, but this would come inside because these people would go listen to them and then bring them up into our this thing. એટલા માટે તમે જો સુન્નીઓ ની કિતાબમાં આ બધું ભરાયું છે. ઇમામ કે આ શું છે? This is how we understand God. But તમે જુઓ કે આ જે બની ઇસ્રાઇલ regularly they would support the Bani Umayyah and the Quraysh and the Mushrikeen and the Munafiqeen against Islam. Surah Kahf નું શાન એ નુઝુલ તમને ખબર છે શું છે? सूरह काफ का मकाम हमने खबर थी. दिस इज वन ऑफ द सूरज जरे नाजिल, जब ये नाजिल हुआ तो रसूल खुदा कहते कि जिब्राइल 70,000 फरिश्तों के साथ जो है एहतराम के साथ जो सूरह को नाजिल किया मुझ पर. 110 आयत का सूरह है. आपको पता है सूरह काफ की शान नुज़ूल क्या है? कुछ अफराद जो है कुरैश के आते हैं मक्का से रसूल खुदा के पास. ये हिजरत के बाद का बात का, रसूल खुदा मदीना में, कुरैश जो है वो मक्का में. एक मरतबा गुरु आता है, एक वक्त आता है, एक डेलीगेशन आता है. कहाँ से? मक्का से. कहाँ? मदीने में. कहाँ बैठते हैं? मस्जिद नबवी में. रसूल खुदा के सामने हमें जानना है आप नबी सही है या नहीं, आप रसूल अल्लाह के जानशीन है या नहीं, आप अल्लाह के जो है नुमाइंदा है कि नहीं. बोलते हमें ना हूँ. बोलते साबित कर. बोलते क्या, कैसे साबित कर? बोलते हमारे पास कुछ सवाल है, उस सवाल का जवाब दीजिए, अगर तो जवाब दे पाए तो हम समझेंगे कि आप नबी हैं. बोलते पूछो सवाल. बोलते 4 सवाल हैं हमारे. पहला सवाल,
وہ کون لوگ تھے, وہ کتنے لوگ تھے, وہ جوان تھے جو گفا میں جا کے سو گئے, کتنے لوگ تھے, کتنے سال تک سوئے, پوری داستان کیا ہے. اس لیے خدا کا ٹھیک ہے. دوسرا سوال کیا؟ تو دوسرا سوال, وہ نبی موسیٰ کے ساتھ جو قضیہ ہوا تھا, وہ دوسرے جو ہے عالم کے ساتھ, پروردگار عالم نے کہا اس عالم سے ملاقات کرو جو ہم جناب خضر کہتے ہیں. بولتے ان کے ساتھ جو داستان تھی وہ کیا ماجرا تھا, وہ بتاؤ ہمیں. تیسرا کہتے جو ہے وہ ایک شخص کہ جو ہے پہاڑیوں میں جا کر ایک جبار قوم جو دوسرے قوموں کو پریشان کر رہی تھی, وہ شخص وہاں جاتا ہے اور جو ہے ایک باندھ باندھتا ہے, ایک ڈیم باندھتا ہے, بیریئر باندھتا ہے, تاکہ ان کو جو ہے وہ اندر سیکلوڈ کر دے اور دوسری قوموں کو جو ہے اذیت ہونے سے بچا دے. وہ واقعہ کون تھا؟ ذوالقرنین واقعہ. وہ کون سا واقعہ؟ کہتے ٹھیک ہے. چوتھا سوال, وہ تو روح کیا چیز ہے, روح کی ماہیت کیا ہے؟ These questions were no way the Mushrikeen of Quraysh would have known. No way the Bani Umayyah would have known. And when you're talking about Bani Umayyah and Mushrikeen of Quraysh, Abu Sufyan was one of them. And I told you, Abu Sufyan is one of the links to the Bani Umayyah. They would no way know about it. کہاں سے پتا چلا آپ کو پتا ہے؟ یہ وہاں آنے سے پہلے, مدینہ آنے سے پہلے یہ وفد, یہ ڈیلیگیشن گیا وہاں سے آؤٹ سائڈ مدینہ ٹو دیس جوش کلینس. مدینے کے بعد خیبر اور مدینے کے درمیان, مدینے میں آنے سے پہلے وہاں گیا. کہتے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ یہ رسول جو ہے وہ جھوٹا رسول ہے, کیونکہ یہ آ رہا ہے ہمارے لوگوں کو اپنے پاس دعوت دے رہا ہے, لوگ فوج جا رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ ضعیف ہوتے جا رہے ہیں, وہ ہم پر حملہ کرے گا, ہماری حکومت چلے جائیں گی. وی ہیو ٹو پروف ٹو آور پیپل کہ یہ انسان جو ہے غلط انسان ہے, یہ جو ہے وہ نبی نہیں ہے. کچھ ہے تمہارے پاس تو خدا کی کتاب ہے, تم کہتے ہو تورات ہے, انجیل ہے, کچھ بتاؤ ہمیں تو ہم پوچھ لیں. تو پھر وہ جواب نہ دے پائے تو اس کی بتلان ثابت ہو جائے گی. کہتے ہاں ہمارے پاس ہے, ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے جو آخری نبی آئے گا اس کو 3 چیز کا علم ہوگا, ایک چیز کا علم نہیں ہوگا. ہم تمہیں وہ چاروں سوال دیتے, وہ چاروں سوال لے کے جاؤ, 3 کا جواب دے گا, چوتھے کا جواب نہ دے پائے گا. اگر تو اس حالت ہے تو سمجھ لو وہ صحیح ہے, اگر تو وہ چاروں کا جواب دیتا تو سمجھ لو جھوٹا ہے. یہ پھر جب آتے ہیں رسول سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سوال ہے ہمارے, رسول کہتے ہیں میں ویٹ کروں گا, مجھے پتا نہیں, میں تو وحی کا جو منتظر ہوں, وحی کے لیے ویٹ کرتے. جبرائیل آتے, تمام جو ہے پورے سورہ کہف کو لے آتے. سب سے پہلے جو ہے اصحاب کہف کا ذکر, وہ 7 لوگوں کا ذکر جو کہتے گفا میں سو چکے, پورا ذکر ترتیب کے ساتھ. پھر جو ہے وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی داستان, پھر حضرت ذوالقرنین کا داستان. وہ تو 3 تو ہو گئی, تم نے بتا دیا. ہاں 3 مجھے پتا تھا, میں نے بتا دیا. وہ تو چوتھا سوال روح کے سلسلے میں, وہ تو مجھے پتا نہیں ہے, میں منتظر ہوں. پھر وہ روح کا سوال آتا ہے سورہ مائدہ میں یا سورہ بنی اسرائیل میں, اور روح من امر اللہ, تمہیں پتا نہیں روح کا کیا, مجھے پتا نہیں, یہ صرف ایک خدا کا امر ہے. یہ سب سوال جو کہاں سے آئے, یہ یہودی, یہ بنی اسرائیل نے دی ہے. دیکھیں کس طرح جو ہے وہ سازش کر رہے مشرکین کے ساتھ اگینسٹ دی ہولی پروفٹ. جنگ خندق کی بات کریں, جنگ خندق کا کیا مسئلہ تھا؟ جنگ خندق کو جو شروعات کی کس نے کی, انسٹیگیٹر کون تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے قریش کے پاس اتنی عقل تھی کہ کیسے اسٹریٹجائز کرنا؟ تمام جو ہے آپ کو پتا ہے جنگ خیبر واز ون آف دا موسٹ ڈینجرس جنگ بیٹلز فار دا ہولی پروفٹ. اسی لیے کہا گیا کہ وہ ایک ضربت مولا کی افضل من ضربت ثقلین. تمام انسان اور تمام جن کے جو, اگر تمام انسان اور تمام جن جہاد کرے, اس کا مقابلہ وہ ایک ضربت جو عمرو بن عبد بط پر مولا نے کیا, اس کا مقایسہ نہیں کر سکتا. کیونکہ اس وقت جب عمرو بن عبد بط ایک اس طرح منظر بن چکا کہ تمام کفار کے قبیلے جمع ہو گئے, ایک طرف تمام کفار, ایک طرف جو ہے وہ مسلمان. اس وقت جو ہے they said we have to finish this entire problem in the bud. Everybody that was against Islam was gathered together. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عرب ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو مسلسل اور دائماً جنگ میں رہتے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ سبھی کو جمع کر پاتے؟ یہ جمع کرنے کا کام کس کا تھا؟ یہ جمع کرنے کا کام دی اسپیشل اسکیمنگ انڈیویجول جو بنی اسرائیل, انہوں نے اس کو کہا وہ تمہاری پرابلم اس کے ساتھ ہے, اب تو مل لو, پہلے ختم تو کر لو مسلمان کو, پھر دیکھ کر لیں گے. تمہیں کس کا پرابلم ہے؟ تمہیں ان سا پرابلم ہے, ابھی ایک بار چھوڑ دو, جمع ہو جاؤ, مسلمان کو ختم کر دو, رسول خدا کو ختم کر دو, پھر بعد میں ہم دیکھ لیں گے. ایسے کر کر کے سب کو جمع کیا. اس لیے جب عمرو بن عبد بط کے سامنے مولا نکلتے تو رسول خدا نے کیا دعا کی کہ اللہم اشہد, پروردگار تو دھیان رکھ, برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ, کل ایمان کل کفر کے برابر میں. آپ سمجھ رہے یہ سب سازش ہے بنی اسرائیل کی, پیچھے سے بیٹھ کے سب دماغ کا کام بنی اسرائیل کا تھا. وہ تو جو ہے پھر وہ آدمی بیوقوف کی طرح جو عرب جو ہے اپنی بس قوت کے حساب سے کرتے تھے, but the brains behind them was always the بنی اسرائیل.
ہمیشہ جو ہے ترغیب کرنے کے لیے، ہمیشہ ترغیب کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے بنی ثقیف یہ جو مسئلہ ثقیفہ میں تھا وہ یہود کا ہاتھ نہیں تھا؟ آپ جا کے تلاوت مطالعہ کریں تاریخ کا. You know what Bani Israel did over there? They had a major role to play in Saqifa. They had a major role to play in Saqifa. ہم نے کہا تھا بنی اسرائیل کے دو کام ہیں، ایک تو رسول خدا کی مخالفت اور دوسرا مولا کی جو ہے وہ مخالفت. یہ پرابلم ہے. اور پھر کہاں تک یہ مرحلہ پہنچا؟ دیکھیے آج تو مجھے تھوڑا پڑھنا زیادہ، ورنہ تو میں پڑھنے کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا. صحیح ہے. کہاں تک پہنچے بات؟ بس ایک جملہ سنیے پھر مصائب کی منزل. یہ مسئلہ کہاں تک پہنچا آپ کو پتہ ہے؟ اتنے حد تک کہ بنی امیہ جو ہے وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے کہ مولا کے رسول خدا کے دین سے جدا کر لینا اور مولا سے متنفر کر لینا. آپ کو بتایا نا کہ جب معاویہ جو 70,000 ممبر سے مولا کے لیے جو ہے وہ شتم اور لعن ہوتا تھا، مولا کو لعنت کیا جاتا تھا. ہم کس طرح پڑھتے؟ پہلے بسم اللہ پڑھتے، پھر اللہ کی جو ہے تعریف کرتے، پھر رسول خدا پر سلام پڑھتے، پھر جو ہے وہ اہل بیت پہ سلام پڑھتے. وہ ان میں ایسے ہی تھا، رسول کی تعریف، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، رسول پر صلوات، اور پھر امیر المومنین پر لعنت. نعوذ باللہ. ہر ممبر کا حکم یہ تھا. اس حد تک کہ لوگوں کا برین واش اتنا ہو گیا، یعنی امیر المومنین یعنی شدید تر ابلیس سے بدتر. نعوذ باللہ امیر المومنین. یہ واقعہ سن لیجیے، ایک چھوٹا سی واقعہ، کہ زیادہ نہیں لوں گا، پھر اس کے بعد مسائل. واقعہ کیا ہے؟ یہ شام کو اس طرح جو ہے وہ معاویہ نے کنٹرول کیا تھا. یاد ہے آپ کو جب امیہ کو بین کیا گیا، ایگزائل کیا گیا وہ جناب ہاشم کے نسبت، وہ شام جا کے ایک بیس بنایا. اس لیے اس کے بعد جب معاویہ آیا اتنا شدید سپر پاور بن گیا کہ مولا پوری زندگی اس سے مقابلہ کرتے رہے، اس کو شام سے ہٹا نہیں سکے. شام میں اتنا لوگوں کو برین واش کیا کہ لوگ لعنت. تاریخ میں ملتا ہے ایک ضعیف عابد، ضعیف 70-75 سال کا عابد، اس کے دستور العمل یہ تھا کہ مسجد میں شام کے ایک مسجد میں شام میں مسجد میں جائے، اول صف نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ایک دستور العمل تھا اس کا کہ تعقیبات انجام دے، اور اس سے پہلے کہ جو ہے وہ مسجد سے باہر نکلے ایک تسبیح لعنت امیر المومنین پر پڑھیں. نعوذ باللہ. تسبیح پڑھے اللہم العن، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہم العن قتلت امیر المومنین، وہ قتلہ کو نکال دیتے. اس کا دستور العمل یہی تھا. ایک مرتبہ پتہ نہیں گھر میں کچھ پرابلم، کچھ ٹینشن، کچھ کیا، جلدی نماز ختم کی، تعقیبات کی، مسجد سے باہر نکل آیا، گھر کی طرف آدھے راستے چلا گیا، پھر یاد آ رہی لعنت تو میں نے نہیں کی ہے، او ہو گناہ کبیرہ مجھ سے ہو گیا. آنکھوں سے آنسو جاری، کہتے کس طرح جو ہے میں بھول چکا. ایک مرتبہ جو ہے آدھے راستے آ چکا، کہتے پھر سے پلٹتا ہے مسجد میں جاتا ہے، جو ہے وہ لعنت پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز استغفار کی پڑھتا ہے، اور پھر مسجد میں بیٹھ کے نظر کرتا ہے پروردگار اتنا بڑا میں نے گناہ کر دیا، ابھی اس کا کفارہ یہ ہے کہ میں میری جائیداد میں سے کچھ میری زمینوں کو بیچوں گا، اور کفارے کے عنوان سے وہ زمین کو بیچنے کے بعد جو پیسہ آئیں گے تیرے نام کی ایک مسجد بناؤں گا، اسی لیے کہ میں مولا کائنات پر لعنت کی ایک تسبیح آج بھول گیا. یہ تو جو ہے عالم تھا. آگا آپ کیا سمجھ رہے ہیں مسئلہ نے؟ یہ امام حسن امام حسین کے سامنے ہو رہا ہے، وہ بیٹھے ہیں اوپر، جو ہے یہ خطیب جو ہے وہ اپنے باپ کو، ان کے بابا کو لعنت کر رہا ہے، اور آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. لیکن کہا کہ صبر کرو. پھر جا کے پہنچا وہ ایسی بات نہیں تھی کہ اذا قتل الصحیفۃ قتل الحسین، کے جیسے وہ صحیفہ لکھا گیا اسی دن جو ہے وہ ڈیتھ وارنٹ آف حسین واز سائنڈ. اسی لیے اتنا شدید عذاب. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مولا کے قاتلوں پر، مولا کے دشمنوں پر لعنت. لیکن کیا کریں؟ مظلومیت یہ ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. وہ بس بیٹھیں گے جب آخری جو ہے وہ بہرحال جانشین آئے گا، پھر جو ہے سب کے سامنے کریں. لیکن آج تو پھر وہ جو قربانی دی گئی ہے تو اس کا تو ذکر ہم کر سکتے ہیں. اور کس کا ذکر؟ علی اکبر سے بہتر. آج تو جو ہے علی اکبر کی رات ہے. لائٹس بند کر دیجیے بھائی. دیکھیے ایک واقعہ آپ کو جلدی سے بیان کروں، پھر اس کے بعد مسائل پتہ نہیں اگلے سال جو ہے نہیں، آپ ہے نہیں ہیں، یہ ایسے سمجھ لیجیے کہ آخری بار ہے یہ جو ہم سن رہے ہیں. کسی کا بھروسہ نہیں میرے بھائی، کسی کا بھروسہ نہیں. ایک دفعہ ایک قافلہ جو ہے وہ زیارت امام حسین کے لیے جو ہے وہ ایک مقام سے نکلا. ایک چھوٹا سا قافلہ تھا،
پیرے مرد تھے، عورتیں تھیں، تھوڑے مرد تھے، بچے تھے. اب وہ قافلے کے سالار ایک ذاکر تھے، ملا عباس کر کے. ایک مرتبہ جو ہے وارد کربلا میں ہوتا ہے تھرسڈے کا دن وارد ہوا، تھوڑا مسافر خانہ میں گئے، تھوڑا جو ہے ریسٹ کیا، دیکھا مغرب ہو چکی ہے. شب جمعہ یعنی حسین کی زیارت ہر بار آپ کو ملے گا، ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا، شب جمعہ یعنی حسین کی زیارت. اور سنیے اس واقعے میں کہ کیا آخر میں ہوتا ہے. ایک مرتبہ کہا دیکھیے شب جمعہ ہو چکا ہے، ہم تھکے ہوئے ہم جانتے، لیکن شب جمعہ وی کانٹ ریسٹ، وی ہیو ٹو گو. ایک مرتبہ چھوڑی ٹولی لے کے، اب وہ جو سردار تھے، قافلہ سالار تھے، ایک مرتبہ تمام جو ہے اپنے لوگوں کو لے کے گیا حرم میں جا کے زیارت پڑھی. اب وہ جو ہے وہ مصائب پڑھنے والا تھا، روزہ خان کا. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھ ابھی ہم پہنچے تو ہیں یہاں، ایک امام کے نام پہ مصائب ہو جائے گا. اب وہ بھی جو ہے کتاب لے کے گھومتا تھا مصائب کی. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب کو نکالا اور جب کھولا تو مصائب نکلے جناب علی اکبر علیہ السلام کے. مصائب نکلے جناب علی اکبر علیہ السلام کے. کہتا میں نے پڑھنا شروع کیا، ایک عجیب عالم برپا ہوا. لوگوں نے گریا کیا، میرے قافلے والوں نے گریا کیا، آس پاس میں جو لوگ تھے انہوں نے گریا کیا. اب نہ سمجھے، مقایسہ نہ کرے آج کے وقت کی طرح کہ اتنا بڑا جو ہے وہ مجمع ہوتا ہے. اس وقت جو ہے وہ مختصر لوگ، لیکن سب رو رہے. ایک عجیب حال، وہ کہتے روایت کہتی ایک عجیب عالم تھا غوغا کا، سب رو رہے تھے، سب یہ تھا. ایک مرتبہ مصائب ختم ہوئے، سب نے اپنی دعائیں کو طلب کیا. کہتا ہے تھکے ہوئے جا کے تھوڑا سو جائے. یہ ملا عباس کہتا ہے میں جا کے سویا، میں تو قافلہ سالار تھا، میں جا کے سویا. ایک مرتبہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی دروازہ ٹھوک رہا ہے میرے دروازے، میرے غرفے کا. مسافر خان کھول کے دیکھا تو کوئی آدمی کھڑا ہے. بولتے کون ہے تم؟ بولتے میں حسین کا قاصد ہوں اور مولا کے پاس سے تمہارے لیے ایک بشارت لے کر آیا. بولتے کیا؟ بولتے مولا خود تمہاری زیارت کے لیے آ رہے، تمہیں تمہارے قافلے کے لیے. کہتے مولا حسین آ رہے ہیں؟ بولتے ہاں بس اب ان قریب آ رہے، تم آمادہ رہ جاؤ. کہتے جیسے میں نے سنا سبھی کو اٹھایا میں، بھائی اٹھو مولا آ رہے ہیں. ایک مرتبہ سب وضو کر کے بیٹھے، جو ہے وہ ادب سے بیٹھے زمین پہ کہ مولا آئے تو پھر جو ہے وہ استقبال کرے. ایک مرتبہ کیا دیکھا، دروازہ کھلا اور وجود نازنین مقدس امام حسین علیہ السلام وارد ہوتے، چہرہ نورانی. ایک مرتبہ دیکھا سبوں کے آنسوں میں آنسو، سب تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوئے، اٹھنے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام نے کہا رک جاؤ، اٹھو نہیں. لیکن لوگ کہتے مولا امکان نہیں رکھتا، ہم عباس جیسے وفادار تو نہیں ہیں، مگر اتنے بھی تو ہم جو ہے وہ خائن نہیں ہے کہ آپ کے سامنے نہیں اٹھے. کہ تمہیں حسین کا واسطہ نہیں اٹھنا. تو میں جانتا ہوں تم بہت دور سے آئے ہو، بڑے تھکے ہوئے ہو، اب تم اٹھنا نہیں، تم سے بیٹھے رہنا. اب جو ہے مجھے تم سے 3 کام ہیں. ملا عباس سے کہتا ہے ملا عباس 3 کام ہیں مجھ سے. تمہیں پتہ ہے میں تمہاری زیارت کے لیے کیوں آیا ہوں؟ دیکھیے یہ مقدمہ بیان کر رہا ہوں مصائب کا. تمہیں پتہ ہے میں تمہاری زیارت کے لیے کیوں آیا ہوں؟ کیونکہ میرا دستور العمل ہے، جو میرا ظاہر میری زیارت کے لیے آتا ہے نا، میں اس کی زیارت کے لیے آتا ہوں، اسی لیے میں تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں. ایک دوسری بات، تم جب آ رہے تھے، جس مقام سے تم آ رہے تھے، وہاں تمہاری مسجد میں ایک بوڑھا پیر مرد آدمی ہے. اس کو آنا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ آ نہیں سکا، دل شکست تھا. بہت دل اس کی مراد تھی کہ میری زیارت کے لیے مجھے آ کے سلام کر. اس سے کہہ دینا اس کی سلام کو میں نے قبول فرمایا اور میں اس کو سلام کا جواب دے رہا ہوں. اب عباس جو ہے ملا عباس پریشان، کیا مولا کیا بیان کیا کر رہے ہیں. پھر ایک مرتبہ مستقیماً جو ہے ملا عباس سے کہتے ہیں ملا عباس ایک ریکویسٹ تمہارے طرف ہے. بولتے کیا؟ بولتے ملا عباس کبھی آئندہ تمہاری کربلا میں آنا ہو تمہارے ٹرپ کا، اور اگر جو آنا ہو تمہارا اتفاق ہو جائے کہ تم شب جمعہ میں آؤ، اور اتفاق ہو جائے کہ شب جمعہ میں تم حرم میں آؤ میرے، اور تمہارا دل کہے کہ بھئی کوئی مصائب پڑھو تو میرے علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھنا، میرے علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھنا. ایک مرتبہ ملا عباس ہاتھوں کو جوڑتا آنکھوں سے جا رہی، مولا کچھ غلطی ہو گئی، کچھ غلط پڑھ لیا، کچھ جو ہے وہ بے ادبی ہو گئی. کہتے نہیں تم سے کوئی بے ادبی نہیں ہوئی، تم نے جو پڑھا صحیح پڑھا، لیکن جان لو شب جمعہ جو ہے نا، میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کے لیے آتی ہے. اماں فاطمہ علی اکبر کے مصائب کو برداشت نہیں کر سکتی. ملا عباس آئندہ کبھی میرے حرم میں جو ہے شب جمعہ علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. ارے سوچئے یہ علی اکبر کون ہے حسین کے لیے؟ 18 سال کا کڑیل جوان. کوئی جانے کہ 18 سال کے کڑیل جوان کو جب میدان جنگ میں بھیجا جائے تو باپ پر کیا گزرتی ہے. ایک مرتبہ جو قافلہ کربلا پہنچتا ہے،
2 محرم کو پہنچا، رفتہ رفتہ جو ہے دن گزرتے گئے، شب عاشور آئی، روز عاشور آئی، نماز صبح کا وقت ہے، ایک مرتبہ میرا آقا یہاں دیکھتا ہے وہاں دیکھتا ہے، این علی اکبر، علی اکبر کو بلاؤ۔ مولا کے پاس خود کا مؤذن ہے، مگر آج کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میرا علی اکبر جو ہے وہ اذان دے۔ ایک مرتبہ علی اکبر اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر، ارے لہجہ رسول خدا دشت کربلا میں پھیل گیا۔ ارے زینب جو ہے وہ خیمے میں تھی، ایک مرتبہ نانا رسول خدا کی آواز آ گئی، اٹھ کر جو ہے وہ پھرتی ہے مدینہ کی طرف، اے نانا کربلا ہم پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے مسا کے اذان تمام ہوئی، نماز تمام ہوئی، جنگ چھڑی، کچھ ہی دیر میں جو ہے اصحاب جو ہے وہ مارے گئے۔ اب مارے گئے، اب باری آئی جو ہے وہ بنی ہاشم کی باری آئی، کون پہلے جائے کون پہلے جائے؟ امام حسین نے مسئلے کو حل کر دیا، کہتا سب سے پہلے میرا بیٹا علی اکبر جائے گا، سب سے پہلے جو ہے وہ آنسو میں بہاؤں گا، سب سے پہلے شہید کے داغ کو میں برداشت کروں گا، حزن کو میں برداشت کروں گا، تقدم یا بنیا۔ ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، بابا کو دیکھا، روایت کے جملے ہیں کہ مولا جب علی اکبر جا رہے تھے اس انداز سے دیکھا کہ بس ایسے انداز، روایت کے جملے مایوسانہ انداز کہ اب میرا بیٹا کڑیل جوان واپس آنے والا نہیں ہے۔ گھوڑے پر سوار ہو کے چل رہے تھے کہ ایک مرتبہ پیچھے سے 2 قسم کی آواز آئی علی اکبر کے کان میں۔ ایک تو ایسے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا اور آنے والا کچھ کہہ رہا، اور کان سے ذرا سنا تو کیا سنا، یا بنیا مہلن مہلا، اے میرے بیٹے آہستہ چل، اے میرے بیٹے آہستہ چل۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، ارے 57 سال کا بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے، ارے جوان بیٹے کے پیچھے چلتا آ رہا۔ ارے علی اکبر سے برداشت نہ ہوا، گھوڑے سے اترتے، اے بابا اب میرے پیچھے کیوں آ رہے؟ اس طرح اگر جو آپ آ گئے تو علی اکبر جنگ کے لیے نہیں جا سکے گا۔ ارے حسین کیا کہے، کہتا بیٹا علی اکبر تو باپ نہیں ہے نا، تو تجھے پتہ نہیں دل میں کیا گزر رہی، کڑیل جوان کے باپ کی جب کڑیل جوان مرنے جاتا ہو۔ کہتا بابا اس طرح تو پھر جنگ نہیں ہوگی، اس طرح تو جنگ نہیں ہوگی۔ حسین نے کہا اچھا بیٹا خدا حافظ تو جا۔ ایک مرتبہ حسین کے علی اکبر گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، حسین اس لیے کہ برابر جنگ کو دیکھ سکے تلے پہ جو ہے ایک تیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اب تیلے سے جو ہے وہ جنگ کا نظارہ اچھا ہو رہا۔ لیکن آپ کو یہاں ایک بات بولوں، یہ اب علی اکبر جب جنگ کے لیے گئے تو آپ کو پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ عاشور میں جنگ شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ حسین ابن علی جو ہے وہ لشکر کے سامنے، یزیدی لشکر کے سامنے جاتے ہیں، کہتے تمہیں پتہ نہیں میں حسین ہوں؟ کہتے ہمیں پتہ ہے۔ کہتے تمہیں پتہ نہیں میں فاطمہ کا لال ہوں؟ تو پتہ ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ میں حسین کا میں رسول خدا کا نواسا ہوں؟ کہتے ہمیں پتہ ہے۔ پتہ پھر کیوں تم مجھ سے میرے سے قتال کر رہے ہو؟ پتہ جملہ کیا تھا؟ نقاتلو بغضاً لابی، آپ کے بابا علی کی بغض میں ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ جملہ سنیے گا، اس کا ایک بڑا منظر ہے علی اکبر کے جہاد میں۔ کہتے ہیں حسین علی کے بغض میں ہم تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے وہ تمام لشکر والوں کے دلوں میں علی کی اتنی بغض کہ علی کی شہادت 40 ہجری، یہ سن 61 ہجری، 20 سال کے بعد بھی اتنا بغض کہ حسین تمہیں ہم علی کے بغض میں لڑ رہے ہیں۔ سن چکے؟ اب دوسرا جملہ سنیے گا۔ جیسے علی اکبر آئے انہوں نے کہا دیکھو یہ پہلا علی آیا ہے خاندان اہل بیت کا، چھوڑو نہیں، حسین سے ہم علی کے بغض میں لڑ رہے، یہ پہلا علی آیا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ جو ہجوم ہوا، جو حملہ ہوا، روایت کہتے اتنا حملہ ہوا کہ جو جانور جس کے اوپر حضرت علی اکبر بیٹھے ہوئے تھے نا، اس کو کنفیوز ہو گیا، خیمے کی طرف آنے کے بدلی وہ جو ہے وہ دشمنوں کے درمیان چلا گیا، اور پھر جو جانور
جانوروں پر، وہ پھر جانور اور سوار پر جو حملے ہوئے، روایت کے جملے فَقَطَّعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، ارے اتنے تلوار کے وار لگے جیسے کہ پورا جسم جو ہے وہ چکنا چور ہو کے رہ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ گئے۔ ایک مرتبہ حسین ابن نمیر کی برچی چلی اور مولا اور علی اکبر جو ہے زمین پر آئے۔ ایک مرتبہ بابا سے کہا اے بابا ادرکنی، تیلے پہ حسین کھڑے ہیں، جیسے دیکھا کہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں، ارے خیمے سے زینب نے دیکھا حسین جو ہے وہ ٹیلے پہ گر گئے۔ روایت کے جملے کچھ دیر تک کچھ نظر نہیں آیا، ارے جو ہے پیروں کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی، پیروں کی طاقت چلی گئی۔ شیخ شوشتری کہتے ہیں تقریباً 7 قدم اپنے گھٹنوں کے بل مولا چلتے رہے، پھر اٹھتے ہیں، اب کچھ نظر نہیں آتا، ابھی علی اکبر نظر نہیں آتے، پکارا بیٹا علی اکبر مجھے بلاؤ، بیٹا علی اکبر آواز دو۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا میں یہاں ہوں۔ روایت کے جملے بصارت جا چکی ہے، 2-3 قدم لیتے ہیں، کسی تلوار سے ٹھکراتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر کسی کا لاشا پیر میں آیا، پھر مولا زمین پر گرے۔ ایک مرتبہ اسی طرح کرتے کرتے علی اکبر کے پاس پہنچے، ارے کسی بوڑھے باپ کو ارے اپنے جوان کا اس طرح جنازہ یا لاشا نہ دکھائیں، آخری رمقیں باقی ہے۔ روایت کے جملے مولا ایک مرتبہ تو زانو بیٹھ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری، ایک جملہ بار بار کہتے ہائے میرا بیٹا علی، ہائے میرا بیٹا علی۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، آخری رمقیں باقی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ جو ہے وہ سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے علی اکبر ہے، کہتے بیٹا علی اکبر یہ کیا ہے؟ علی اکبر جواب دینے کے قادر نہ رہے، ہاتھوں سے ہٹایا تو کیا دیکھا، ارے ٹوٹی برچی کا بھال سینے اکبر میں۔ ارے حسین اس طرف دیکھتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں، ارے مدد کے لیے کس کو پکارے ہیں؟ ایک مرتبہ علی اکبر سے کہتے ہیں علی اکبر تم جو ہے وہ مشکل کشا کے پوتے ہو، اس برچی کو مجھے نکالنے دو۔ ایک مرتبہ ایک ہاتھ برچی کے پھل پر رکھا، دوسرے ہاتھ کو پہلے ہاتھ پر رکھا، ایک مرتبہ کھینچنا چاہا، ہاتھوں میں طاقت نہ آئی، شاید نجف کا رخ کیا ہو یا علی مدد۔ ایک مرتبہ کھینچا، ارے برچی کا بھال تو نکل آیا، ساتھ میں روح علی اکبر، ساتھ میں روح علی اکبر پرواز۔ روایت کہتی ہے مولا نے برچی کے باہر سر کو پھینکا، بھال کو پھینکا، اپنے رخسار کو حسین نے علی اکبر کے رخسار پر رکھ لیا، اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھا۔ پھر روایت کہتی ہے پھر مولا کے طرف سے کوئی حرکت نہ تھی، ارے بڑی طویل مدت سے حرکت نہ تھی، خیمے سے جو دیکھ رہا تھا پریشان ہو گئے۔ ایسا تو نہیں کہ مولا حسین چلے گئے، ایسا تو نہیں کہ مولا کو سختہ قلبی آ گیا، مولا ہل نہیں رہے، مولا جو ہے حرف بیان کچھ نہیں کر رہے، بس اپنے رخسار کو علی، شاید من ہی من کہہ تو ہائے میرا علی اکبر، ہائے میرا بیٹا علی اکبر۔ لیکن حسین نے رخسار پر جو رکھ لیا، کوئی حرکت نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی کلمہ نہیں، لیکن اس حالت کو ایک ہی شخص ہے جو مولا کو اس حالت سے نکال سکتا ہے، ارے شریکت الحسین زینب۔ زینب نے جب خیمے سے دیکھا، ارے میرا ماجائن سر کو، اپنے رخسار کو علی اکبر، اور بڑی طویل مدت ہو گئی، میرا بھائی جو ہے اس میں کوئی حرکت نہیں، پریشان ہو گئی، بس ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائی کو جو ہے جنبش میں لانے کا۔ ایک مرتبہ جاتی ہے ٹلہ زینبیہ پر، جہاں پہلے مولا گرے تھے نا، زینب جا کے کھڑی ہو گئی، کھڑی تو ہو گئی مگر اب دیکھ رہی ہے میرا بھائی ہل نہیں رہا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مخدرہ جو آ کے ٹلے پر کھڑی ہے، کبھی بیٹھتی ہے کبھی کھڑی ہوتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے کبھی کھڑی ہوتی ہے، ہر بار یہ کہتا ہے واہ خیا، ہائے میرا بھائی،
واو خیا، ہائے میرا بھائی، ارے میرا بھیا علی اکبر چلا گیا، کہیں ایسا تو نہیں تو بھی چلا گیا؟ مگر ایک مرتبہ زور سے پکارا، اے میرا بھائی حسین۔ حسین کا رخسار علی اکبر پہ ہے، جیسے جو ہے جناب زینب کی آواز سنی، ارے حسین کو مدینہ یاد آ گیا، ارے وہ روز یاد آ گیا، بابا کے گلے میں رسن ہے، ارے میری اماں جو ہے فاطمہ، ارے جو ہے وہ میرے بابا کے دامن کو پکڑی ہوئی، وہ شقی آتا ہے، فاطمہ علی کے دامن کو چھوڑ، فاطمہ کہتی ہے علی کے دامن کو نہیں چھوڑوں گی، ایک تماچا لگا، ارے حسین کو تماچا یاد آ گیا، ایک مرتبہ لاشا علی اکبر کو چھوڑا، وہ تماچا دوبارہ نہ لگنا چاہیے، میری بہن زینب کو بچانا ہے، علی اکبر کے لاشے کو چھوڑا، اے زینب اندر چلی جاؤ، مدینہ دوبارہ واقع نہیں ہونا چاہیے جب تک میں زندہ ہوں اور تماچا نہیں دیکھ سکتا، اے زینب خیمے میں چلی جاؤ۔ ارے اماں کے ساتھ ہوا وہ تو برداشت کر چکا، زینب تم سے برداشت ماتم حسین۔